following what everyone else does and being a follower is almost always a mistake. They should think for themselves. They should see that if everybody's doing this, it's probably wrong. What do you know that other people don't know? And the answer is almost always they know nothing that other people don't know. This isn't about the one who's smartest wins. It's about the one who does the right things wins, which puts wisdom over thinking you're smart. 네, 오늘은 켄 피셔의 인터뷰 2부로 계속 이어갈 건데요. 혹시 켄 피셔의 인터뷰 1부를 보지 않고 이 영상을 클릭하신 분은 죄송하지만 켄 피셔 인터뷰 1부를 먼저 보시고 이어서 들으시면 훨씬 좋을 것 같습니다. 자, 인터뷰를 계속 이어가겠습니다. 회장님, 사실 최근에 인터뷰를 준비하는 과정에서 그 시장을 뒤흔든 100명의 거인들이라는 책을 읽었습니다. 직접 쓰신 책인데 그 책에서 정작 아버지 필립 피셔에 대한 얘기는 별로 다루지 않으셨더라고요. 어떤 무슨 특별한 이유라도 있습니까? 회장님 어떤가요? Two reasons. One is that if you look at everyone that's in that book, they're all people that had passed away. So, for example, you don't find Warren Buffett in the book. Mm-hmm. And once I set up the principle that they would all be people who were passed away, and I did that because when you write about someone, sometimes if you say something that you think is right, but they don't like it, you make an enemy out of them. And I didn't want to do that about anybody. So once I set up that principle, then I didn't want to include my father separately, because why would I include my father when everyone else that might have been considered that was alive now or at the time wouldn't? And then the second part is I didn't want to sound like I was bragging about my father. In my capacity writing that book, that it was appropriate to include him, and I didn't want to make an exception of him, which would make it seem like I was doing it because it was him. 네, 그렇다면 말씀 나온 김에 그 아버지 필립 피셔의 투자 철학과 스타일에 대해서 좀 간단하게 설명을 좀 해주시면 좋겠습니다. 저희가 알기로는 성장주 투자의 개척자로 알려져 계신데 어떻게 생각하십니까? Yes, my views are very different than his. Let me try to paint you a picture of his. First, he starts in the investment business in 1928. It's a very different world. It's a world of pencils, hand crank adding machines, and dusty libraries. It is not a world of computers. My father was very bright and he had good math skills, but he was not prone to think in a world then like you might think, even if you had primitive computers. So there were fewer stocks then, and he was a stock picker of a particular type. And in those days, almost everyone was some kind of a stock picker of a particular type. This is long before, for example, passive investing. This is, without computerization, how do you do passive investing? This is, there were value investors, but the value investing as a discipline started at about the same time. Growth stock investing was actually older than value stock investing and was almost always stock picking. So, if you read my father's Common Stocks, Uncommon Profits book, he has his concept of diversification being bigger ones, mid-sized ones, smaller ones, A's, B's, C's, and he talks about them in terms of, if you will, how deeply rooted they are in the broader culture. His views are US only, not global, not even semi-global. This is before John Templeton emerges as the first to be somewhat outside of America as an investor from America.
And even when John Templeton started doing that, he wasn't fully global and he was a stock picker. There's a particular way my father went about picking stocks, and I think it's fine. 사실 여기서 간단하게 우리가 사실 그 투자 이론 내지는 투자 기법이라고 하는 역사를 좀 잠시 간략하게 정리를 해드린다라면은 우리가 흔히 말하는 그 시장의 참여자들이 필드에서 오랜 시간 경험에서 누적된 그 투자 이론이 대부분 가치주 종목 투자입니다. 네. 주식 이걸 직접 액티브하게 종목을 선정을 하고 그 과정에서 어떤 종목이 나중에 뜰 것인가를 보는 거죠. 미래 현금 흐름의 현재 가치 할인법이라든지 기타 등등 그런 어떤 전통적인 가치주 투자 이론이죠. 그 다음에 이어지는 이론이 성장주, 이게 이제 1960년대, 50년대, 60년대에 성장주 투자가 미국에서 시장에서 싹튼 투자 기법입니다. 반면에 우리가 상하탑에서 이루어진 투자 이론이 있습니다. 1900년 20세기 초에 스위스 쭈리 공대에 있는 루이 바셜리에 같은 그 수학자들이 주가 흐름을 어떻게 하면은 과학적으로 예측할 수 있을까라고 고민하다 보니까 가장 적절한 그 수학적 기법이 통계 이론. 그래서 통계 이론을 주가 움직임을 해명하는 데 쓰기 위해서 통계 이론을 적극적으로 받아들였습니다. 예를 들면 통계 이론은 어떤 것들인가요? 이번 이 분산이라든지 표준 편차 이런 방식을 통해서 시장의 어떤 그 마켓 포트폴리오의 기본적인 어떤 이 흐름이 있다라면은 거기에서 개별 종목이 어떤 정도의 변동성을 보이는가 베타 그런 이론이 이제 통계 이론을 바탕으로 싹트기 시작을 했죠. 예. 그런데 이 통계 이론을 바탕으로 가장 최초로 투자 이론을 상하탑에서 만든 인물이 집정사한 인물이 1950년대 정확하게 53년이죠. 해리 마코위츠가 포트폴리오 선택 이론을 제시했죠. 나중에 노벨 경제학상을 받는데 그 이후에 무슨 뭐 블랙숄즈 모델이라든지 옵션 가격 모델이라든지 그런 상하탑에서 쭉 발전을 해왔습니다. 굉장히 수학적인 테크닉을 바탕으로 하죠. 그 시장의 어떤 이 가치주, 성장주, 시장 플레이어들이 개발시켜온 투자 기법과 그 상하탑에서 개발된 투자 이론이 시기적으로 만나는 시점 1990년대입니다. 월가에서 이제 융합을 이루죠. 예. 지금 현재는 우리가 이제 일상에서 마주치는 다양한 투자 이론들이 있지 않습니까? 그래서 이제 1990년대 이후에 시장에서 이른바 통합이 된 그런 이론이죠. 그런데 오늘 길게 설명을 해드리고 있습니다만 필립 피셔는 벤저민 그레이엄이 어떤 정적인 한 기업의 수익력을 바탕으로 정적인 분석, 양적인 분석을 했다라면은 캠 피셔 회장의 아버지 필립 피셔는 그 기업이 성장을 위해서 얼마나 많은 돈을 쓸 수 있는가라는 질적인 변수를 따지기 시작을 했어요. 돈을 얼마나 쓸 수 있는가라는 건 그러니까 쉽게 말하면은 그 기업이 총 수익 가운데서 총 매출액에 의해서 매출 원가를 빼고 남은 돈 순이익이 아니고 그 돈 가운데서 이제 R&D 비용이라든지 기타 성장의 잠재적인 투자 비용을 빼낼 수 있지 않습니까? 그 차이에 주목을 한 거죠. 매출 총이익률이 높은 회사. 그렇죠. 그래서 성장주 투자의 아버지 그리고 질적인 분석의 아버지 벤자민 그레엄이 양적인 분석이라고 한다라면은 그 기업의 부채가 어떻고 순이익이 어떻고 하는 그 한 시점의 정적인 분석이죠. 그런 차이를 보이고 있습니다. 네. 성장주 투자는 그러니까 적자든 흑자든 그게 중요한 게 아니라 마음만 먹으면 어떤 식으로 투자를 바꿀 수 있는 여지가 얼마나 크냐. 그렇죠. 그게 중요하다. 한 기업이 벌어들이는 현금 흐름 속에서 실제로 미래를 위해서 R&D나 인수합병이나 기타 등등에 투자할 수 있는 돈이 얼마나 되는가. 그걸 이제 중심으로 보는 거죠. 그렇군요. 예. 사실 뭐 너무 단순화해서 설명해드려서 오해의 소지도 있습니다만은 이렇게 이제 필립 피셔, 그러니까 캠 피셔 회장의 아버지 필립 피셔의 어떤 그 투자 이론사적인 의미를 간단하게 설명을 해드렸습니다.
자, 네. 그렇다면 회장님 실제로 아버지 필립 피셔와 본인 회장님의 어떤 투자 철학 기법의 차이는 무엇일까요? When I come along, I was a little more mathematical than my father to begin with. Secondarily, I started out as a stock picker. If you were to look at my super stocks book, it's a stock picker's book aimed at beat up growth stocks. My view was to try to find stocks a lot like my father's, but that were depressed for a unique reason that they would overcome. Just about that time, microcomputers start to come on the scene, and it becomes easier to look at the broader universe of securities. And I began to get a very simple concept, which was that whenever it was that big growth stocks did badly, small value stocks did really well. And whenever it was that big value stocks did badly, small growth stocks did really well. And vice versa. So if big value did really well, small growth did badly. And if big growth did really well, small value did badly. And once I got that in my brain, it took me about 45 minutes to leap from being there to saying, no style should be better permanently all the time. That every style should go in and out of phase, and that there probably might be some way to anticipate some of that. And I would get more diversification. I would be more consistent with the teachings of Harry Markowitz in terms of mean variance optimization. That would imply that a portfolio is more sound if it has some of the things that zig when other things zag, reducing the total portfolio volatility relative to the future expected return. In terms of the way Markowitz originally wrote about mean variance optimization about the time I was born. And while I wasn't trying to be an MVO person, I was trying to take advantage of the style opportunities, and that immediately extended to foreign. Because then the question becomes, if this category does well relative to that category, does it also overseas? And then what about industries, sectors? And so I started applying that concept, and I've been basically aimed at that ever since. And that's been a now multi-decade long adventure, and it's been good. And sometimes I've been in recent years very much prone to growth stocks, but I've also been a value guy, a growth guy, a big stock guy. I've sometimes been more prone to small stocks, and I'm always fully thinking global. I'm always looking around the world. And again, my father, in a world where he built his whole career and his maturity in a world of hand crank adding machines and pencils, couldn't have possibly been aimed at doing that. 얘기가 나옵니다만은 자기는 좀 그 어떤 그 컴퓨터 시대에 맞는 그 투자, 결국은 많은 정보를 동시에 처리할 수 있고 정보를 종합하고 처리할 수 있기 때문에 어떤 마켓 타이밍에 맞춰서 시장의 트렌드를 활용한 투자 기법, 전략을, 사실 이것도 롱텀이죠. 어떤 모멘텀 플레이어 수준이 아니고 한 일정 기간 투자 흐름이 형성이 되면 그걸 적극적으로 활용하는 그런 측면에서 아버지하고는 다르다라고 말씀하시네요. 네. 네, 마침 성장주와 가치주에 대해서 언급을 하셔서 여쭙고 싶은 게 있는데 최근까지는 아니죠. 팬데믹 이후에 우리나라 투자자들은 이른바 성장주에 투자해서 꽤 큰 수익률을 올렸습니다. 근데 지금은 또 이제 전혀 다른 양상이 나타나고 있어서요. 최근에 현재 경기 상황에 비추어 볼 때, 혹은 투자 국면을 미루어 생각해 볼 때, 성장주와 가치주 중에서 어떤 걸 좀 비중을 높여서 담는 게 좋은지, 아니면 각각의 비중을 어떻게 하는 게 좋은지, 혹시 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? Look at what's going on almost every day.
Not every day, but almost every day. When the market goes up, growth stocks go up more than the market. When the market goes down, growth stocks go down more than the market. When the market goes down, value stocks do better. When the market goes up, value stocks lag. The reality of that is if you believe that the market's therefore going to resume from this correction and a material up move, you'd believe that it would be led by growth stocks. Now, let me try to portray that in a different way. And I've written about this quite a bit. But in some ways, what happened in 2020 with COVID, which was technically a bear market because of its big magnitude, acted more like a giantly oversized correction because it was so fast. The drop was 3 weeks long, the bounce back was almost as fast, and we were off to new highs again. So in some ways, it acted like an oversized correction inside a bull market. Normally, I'm going to give you a rule of thumb. Like all rules of thumb, it's not perfect. But generally, when a bull market starts out in its early phases, value does better than growth. Why? Because if things had been as bad as people thought they would have been before, a lot of the value companies would be out of business. Value companies don't do well in terms of earnings in a bad economy. They're much more economically sensitive. And so if things would be as bad as people feared they would be in the depths of the bear market, then the value companies would be doing really badly and the growth companies would be doing better. So when things turned out to be better than expected, the value stock bounce. Normally, in the last stages of a bull market, growth stocks lead. Higher quality, fatter gross operating margins, and the ability to think farther off into the future in terms of survivability and growth. In the middle of a bull market, it's a battle between growth and value. And as this bull market started, unlike most, because it acted more like an oversized correction, the bear market, value didn't lead off the bottom. Growth led off the bottom. In the middle, value has been leading as the market has been doing this. And I think and believe, but may be wrong, that assuming we continue in an uptrend and the bull market goes on, that growth will lead. Now, let me try to tie this back to some teachings of my father, if I may. My father wouldn't say this quite these ways, but if you look at his Common Stocks and Common Profits book, without saying it in these words, he was saying you want two really important things in a stock, other than, of course, he was this big believer in great management. But you want the company to make what he called a worthwhile profit margin. And by that, he didn't mean net profit. He meant the gross profit. Gross operating profit margin, cost minus cost of goods sold. And then from that, if you've got a fat gross profit margin, like a 50% profit margin, that gives you lots of money to spend on marketing, selling, research, and anything else you need to do to grow the firm. Without a fat gross margin, it's very hard to grow a firm. If you've got a thin gross margin, like 20% gross margin, you don't have the money to spend on research, on marketing, on selling, and what have you. Those are all expenses below the gross line. So on the one hand, he believed have a fat gross margin and see what will they do to spend it on what to be able to use the profit to fund future growth, which would be some combination of those things that I said before. It could also, in theory, be covering the cost of interest to do acquisition. It could. But when I look at a company, I'm always saying to myself, first, what's the gross margin? And two, are they good at deploying what's left after sales minus cost of goods sold
to generate growth. That's the definition of a growth company. And there's a lot of companies that people talk about being growth companies aren't really growth companies because they don't really have A and B. But if you've got A and B, then you've got something that you can think about as having a good longer term future. And late in bull markets, those kind of stocks tend to do very well. And when we look at some of the bigger ones, they have a proven ability at doing that. And those become ones that investors tend to like because it's easy to like the easy one. So I think whether it's not just tech, although it can be tech, but also, for example, some of the high-end growth companies in other categories, like in France, LVMH, which is a luxury goods growth-oriented company. It's not R&D, but they spend a lot of money on growth, and they have fat gross margins. Those kinds of things, whether it's tech or not tech, that's really the formula you're looking for. 아까 말씀드렸다시피 켄 피셔 회장도 한 기업이 매출 총이익 가운데서 제 비용을 뺀 그 금액, 그 가운데서 R&D라 인수합병, 죄송합니다. R&D와 인수합병 등에 투자할 수 있는 여력이 얼마나 되는가. 결국은 그것은 기업의 성장을 가늠해 볼 수 있는 잣대죠. 물론 CEO의 최고 경영자 내는 창업자의 비즈니스 모델이 가지고 있는 성장성도 중요하고요. 그건 다 질적인 요인이죠. 그런 것들은. 그렇겠죠. 예. 회장님, 최근에 한국을 포함한 신흥시장에서 뭉칫돈이 빠져나가고 있습니다. 이것을 어떻게 봐야 할까요? 일시적인 현상일까요? 아니면은 하나의 한 시대를 마감하고 새로운 트렌드가 시작된 것일까요? I would advise first that people shouldn't really, they do, but they shouldn't really think about emerging markets as a thing. Each of the countries is its own thing. And if you think about just think about some years back, they used to talk about the BRICS, Brazil, Russia, India, and China. Now, if you think about those four countries, think how different they are and think how differently the markets have behaved in the interim between then and now. Brazil is clearly not emerging. If anything, Brazil is submerging. India is very different than Russia. And China is exceptionally different than any of those three, as is South Korea, which is virtually a developed nation. And the reality and problem for South Korea is the dependence on a subset of tech and a few other firms dependent on tech. The reality of that is that those areas just recently have been unfavored by investors globally, not just in South Korea. An important thing for people to always ask themselves when they think about their own country being impacted in a certain way is, are the same types of stocks in other countries being impacted that way? Now, many of the smaller countries that are thought of as emerging in the category are really not like South Korea is, or maybe Taiwan is, more futuristic and technology oriented. Quite a lot of them are dependent on commodity orientation. And in many of them, the biggest companies are utilities and banks. And again, if you think of those sectors as what's driving their performance, that's as important or more important than the individual country. That's not always true. China, has been having difficulty for quite some time now in the stock market, as you know, and that's very Chinese specific. But China has never, I don't want to say never, has rarely had a very tight correlation to the rest of the world market. And hence, I go back to my prior point. If you just look at the history of China, it is not correlated well with, let's say, the Morgan Stanley world or with IFA or with the U.S. market.
And I revert to my prior statement that you shouldn't really think about emerging markets as a thing. You should think about each of the countries individually. I'd like to think about you individually, and I think that you're the same as every other person from Korea. 우리 그 피셔 회장은 사실 그 신흥시장 전체적으로 이제 자금이 빠져나가는 것은 뭐 그런 것은 뭐 뭐 그런 현상이 있다고 말씀하시면서 그러나 정작 신흥시장 자체를 하나의 덩어리로 볼 수 없다. 다양한 신흥시장이 그렇죠. 있다. 한국 다르고 그 대만 다르고 중국 다르고 브라질 다르고 인도 다르고 브라질 다르고 인도 다르고 러시아도 또 다르고 예, 이런 어떤 경제적인 상황이랄까 각 개별 국가가 처한 상황이 다르기 때문에 거기에 따르는 어떤 뭐랄까 판단은 각자 좀 달라야 된다. 일률적으로 보지 말아야 된다. 그럼 제가 그럼 질문을 좀 하나 좀 더 드려보죠. 그렇다면 신흥시장으로 뭉뚱그리지 말고 우리나라 시장으로 한정을 하면 한국 시장에서도 최근에 삼성전자 등 반도체 주식을 외국인들이 많이 매도하고 있는데 뭐 한국 시장 자체를 매도하려다 보니까 삼성전자가 매도됐는지도 모르겠고요. 어쨌든 이 현상에 대해서는 꽤 우려하는 분들이 많습니다만 이 부분은 어떻게 해석을 해야 되겠습니까? Pulling their money out of the Korean semiconductor stocks. But really, they've been pulling money out of semiconductor stocks pretty much everywhere. They're not focused on South Korea singularly. At the same time, this year, people have been categorically pulling money out of tech stocks across the board. That probably reverses when the bull market continues. But following what everyone else does and being a follower is almost always a mistake. They should think for themselves. They should see that if everybody's doing this, it's probably wrong. And it may continue a little longer, but probably doesn't continue very long. Trying to be a trend follower is rarely done successfully. Otherwise, all you do is buy things that had gone up, and it'd be easy. There was an American philosopher named Will Rogers who said, he was also a comedian. I don't know if you ever heard of him, but he said famously, "Stocks are easy. You buy them, and then when they go up, you sell them." And then he's asked, "So what do you do if they don't go up?" And he said, "If they don't go up, don't buy them." And the reality of that is that trend followers, usually it works for a little while and then you get trapped because they get sucked down. And for the retail investor in South Korea, I would tell them, don't try to time short-term moves. And because Elon Musk is doing something does not mean that you should, because Elon Musk is inherently, I said this on Fox TV last Friday, Elon Musk is inherently unpredictable. Oh, yeah. I mean, Elon Musk could be doing something and be very vocal about it this week, and 10 days from now, he could be doing exactly the reverse. And be just as vocal about it. 네, 그러니까 뭐 특별히 한국 시장만 문제인 그렇죠. 것은 아니고 네. 다만 이제 기술주에 대한 투자 비중을 줄이려는 전반적인 흐름에서 그렇죠. 한국 시장이 특히 영향을 좀 받았다고 해석을 하는 것 같네요. 그렇다고 지금이라도 좀 팔아라 하는 뉘앙스는 아니죠, 그렇죠? 아니죠. 사실 그 피셔 회장은 그 지금 현재 오른다고 사고 주가가 떨어진다고 팔고 그런 어떤 트렌드를 팔로우하는 것은 결국 돈을 잃는 길이다라고 평소에 강조해온 분이죠. 그런 질문 하지 마라. 네. 알겠습니다. 예. 회장님, 한국 증권시장 전문가들에게 회장님과 인터뷰한다는 얘기를 하면서 무엇을 질문을 하는 게 좋겠냐고 사전에 서베이를 한 적이 있습니다. 그중에서 상당수가 이 질문을 좀 던져달라고 저한테 요청을 해왔습니다. 최근에 패시브 투자가 사실 시대의 흐름이었습니다. 저는 이런 시대적 흐름이 최근에 주가 하락을 계기로 이 액티브 투자로 바뀌는 건 아닌가라는 전망이 있습니다. 여기에 대해서 어떻게 생각하시는지요? Let's put some boundaries on what you said before.
For decades, it's been true that passive as a category has done better than active. The reality is that means that the actives made decisions that were worse than doing nothing. What that means is that the active investors didn't know what they were doing, somehow, some way. In finance theory, and I believe in reality, the basis for making a trade is to somehow, some way, know something that other people don't so that it isn't already priced into the stocks. Inherently, most active investors are trading all the time based on the same thing everybody else is trading on. And they don't know anything other people don't know. So they're all doing this, and most of them, not all of them, most of them have to end up losing because of it. When I say losing, I don't mean losing absolute dollars. I mean doing worse than if they had just been sitting there passively. Knowing something other people don't know is the holy grail and is not easy to do. I always say to people that want to trade a lot, what do you know that other people don't know? And the answer is almost always they know nothing that other people don't know. The average active investor is trading based on thinking that he or she is smarter than other people who are looking at exactly the same information. And they forget that it's not about being smarter than the other person. And they may be smarter than the other person, but it's not about smarts. As Warren Buffett has always said, or Charlie Munger's always said, this isn't about the one who's smartest wins. It's about the one who does the right things wins, which puts wisdom over thinking you're smart. And wisdom argues to not trade a lot. It argues to only trade when you believe you know something that isn't what everyone else is doing. That's not easy for people to do, because as soon as everybody gets all agitated about something, an awful lot of people want to trade on that, thinking that they know what to do about that, which is that other people are agitated about, whether it's the war in Ukraine, whether it's interest rates, whether it's inflation, whether it's what happens in politics, whether it's. The reality is the reason active, in my opinion, has done worse than passive and will continue to do worse than passive, not for everybody, but for the average active investor, is the average active investor will keep being his own worst enemy. 그 피셔 회장의 말이 굉장히 좀 어떤 윤리적인 권고죠. 근데 저는 굉장히 재밌는 해석인데 처음 들어본 해석인데 네. 액티브 투자와 패시브 투자 중에 둘 중에 액티브 투자가 더 나쁘다라고 얘기하면서 나쁜 이유가 액티브 투자는 본인이 남들보다 더 많은 사실을 알고 있다는 걸 전제로 하는 건데 그렇죠. 그 전제 자체가 옳고 그르고를 따지면 당연히 그른 것이고 네. 심지어는 그게 나쁜 것이다. 네. 나쁜 생각 품고 하는 투자가 잘 될 리가 있냐. 그렇죠. 그러니까 패시브 투자가 차라리 조금 덜 나쁘다. 네. 야, 그렇게 설명을 하네요. 워런 버핏이나 찰리 먼거 예를 들었죠. 말을 인용을 했죠. 네. 사실 그 똑똑한 사람이 승리하는 게 아니고 옳은 일을 하는 사람, 옳은 판단과 옳은 정보를 가지고 옳은 판단을 하는 사람이 승리하는 마당이 증시판이다. 네. 사실 우리는 똑똑한 사람이 승리하는 걸로 잘못 알고 있지 않습니까? 남들이 모르는 걸 먼저 캐치하는 게 좋은 투자의 그렇죠. 기본이라고 생각하는데 예. 그거 자체가 나쁜 것이고 내가 남들보다 더 많이 알고 있다고 믿는 자체도 나쁜 것이다. 그렇죠. 그러니 액티브 투자는 나쁜 것이다. 액티브 투자가 나쁘다기보다는 좀 조심해야 된다는 그런 얘기겠죠. 들리겠죠. 네. 보통 모시기 어려운 분 모시고 나면 마지막으로 하는 항상 전형적인 질문이 있죠. 예, 한국 투자자들에게 혹시 뭐 당부하고 싶은 말씀이나 뭐 해주실 얘기 있으면 좀 요청해 보겠습니다. Uncertainty ends up being rewarded. It's just a matter of patience. That has nothing to do with whether stocks are higher 3 weeks from now or not. And there is way too much focus always on trying to figure out where the market's going to go in the very short term, even where the market's going to go in the intermediate term. That isn't very important. What's important is where the market's going to go in the long term.
And whenever uncertainty in the minds of people is very high, that's a much better time to buy things or hold them than when uncertainty is felt to be low. There's a age-old saying that if you want certainty, the stock market is a very expensive place to buy it. The reverse implication of that is it's actually very cheap to own uncertainty. If people were not talking about interest rates a lot right now, if people were not talking about inflation a lot right now, if people were noticing things and focused on things otherwise, like why things are going to be great, then it wouldn't be such a good time. But all of the myriad fears that we have, which are archetypal of the way it is in a correction, the uncertainty reduces the risk. It doesn't increase the risk. The appearance of risk reduces risk. Risk is a ghost. Risk is a dangerous ghost. Risk is something that you don't actually see easily. 주식 투자에는 불확실하다라고 불확실한 미래에 떨고 있는 사람이 많을 때가 네. 가장 좋은 때라. 그렇죠. 실제로 그런 생각을 해본 적 있었어요? 나는 처음 이런 생각을 해봤는데. 주식 시장. 네. 뭐 비슷한 얘기를 하는데 사람들은 어떤 주식을 살지 말지를 결정할 때는 월봉이나 심지어 연봉을 보고 판단하면서 예. 주봉 이하로는 잘 안 보면서 주식을 사고 나면 그 다음부터는 분봉을 들여다본다. 이게 무슨 아이러니냐. 아, 그렇죠. 그런 얘기를 들은 적이 있어요. 네. 근데 그게 같은 얘기죠. 주식시장이라는 건 불확실성이 어느 정도 늘 내재되어 있는데 이걸 확실하게 좀 만들고 싶다. 난 이거 두렵다라고 하는 분께는 굉장히 여기서 설명했지만 비싼 시장이고 대가를 그렇죠. 많이 치러야 할 시장이고 또 그거를 잘 즐기고 파도를 타는 분들께는 또 상당히 매력적인 시장이다. 사실 주식이라는 게 위험 자산이라 그러잖아요. 어느 그렇죠. 정도 불확실성을 예상을 하고 네. 그게 커질수록 기대 수익은 높아질 수 있고 물론 기대가 수익의 기대치가 현실이 되지 않을 수도 있지만 말입니다. 그 특성과 본질을 잘 이해하고 접근을 하는 사람에게는 좋은 기회의 장이다. 주식시장이. 네. 이번에는 2시간에 걸쳐서 켄 피셔와의 인터뷰 나눠봤는데요. 어떻게 들으셨습니까? 저는 사실 그 앞에 이제 우리가 일부에서 다뤘던 것이 그 다음에 지금 현재는 시장의 어떤 투자 이치에 그걸 흔히 경제학에서는 이제 거시와 미시로 구분해서 얘기를 하지 않습니까? 근데 거시 부분에 대해서는 상당히 어떤 그 통념을 거스르는 말씀을 하셨고, 그러니까 인플레이션과 그 다음에 금리 상승이 결코 주가에 나쁘지 않다. 네. 그 다음에 두 번째는 페드가 기준금리를 인상한다고 해서 지금 현재 미국 시중은행의 예금 구조에 비춰서 그 머니 크리에이션이 줄어서 경기 침체가 오는 게 아니다. 이른바 스태그플레이션의 가능성을 좀 부정을 했죠. 네. 했죠. 그 다음에 이제 오늘은 투자와 관련해 가지고 아버지와 그 다음에 아버지로부터 물려받은 성장주 투자 철학과 그 다음에 그 이후에 아카데미아에서 개발된 뭐 해리 마코비치의 포트폴리오 이론이라든지 심지어는 사실 피셔 회장은 행태주의 금융이론, 행태주의 죄송합니다. 조금 다를 수 있습니다. 행태주의 금융이론도 사실은 적극적으로 받아들였거든요. 행태주의 금융이론이 뭡니까? 인간의 심리랄까 그러니까 시장의 비합리적인 시장 참여자의 비합리성을 좀 주목한 투자죠. 그런 그 행태주의 금융이론을 받아들인 그 흔적도 있습니다. 사실은. 그래서 적잖이 많은 그 인사이트를 국내 투자자분들에게 전달해 드렸다라고 믿습니다. 네. 뭐 글로벌 모니터 항상 그렇지요. 외국인 투자자들의 생각 또 현명한 구루들의 이야기를 듣다 보면 저 사람 저렇게 생각하네. 진짜 나와 생각이 다르구나. 그렇죠. 라는 걸 느끼기도 하고. 예, 동질감을 확인할 때도 있고요. 늘 내가 생각하는 것과 비슷하구나라고 확인하는 경우도 있고, 뭐 그 비율이 거의 저는 비슷비슷한 것 같긴 한데 어느 쪽이든 도움이 되는 것 같습니다. 예. 내 생각과 같다는 걸 확인했을 때 안도감도 좋고, 내 생각과 전혀 다른 생각을 들을 때의 싸늘한 충격도 굉장히 신선하고, 그래서 저희는 항상 감사드리는 거 아시죠? 네.
네, 즐거움입니다, 사실은. 네. 회장님, 70여 분에 걸친 인터뷰 감사드립니다. 근데 아까 우리 인터뷰 첫머리에서 한국계 딸을 입양하신 걸로 제가 들었는데 그게 제 오해인가요? 어떤가요? Not adopted. My son married a Korean woman, and they have 4 children that are my grandchildren. I mean, I have some other grandchildren also, but these 4 are half Korean, and I spend a lot of time. You know, there's the tradition of the doll party, and we as a family kind of interact partly with American culture and partly with Korean culture. 제가 큰 그 리스닝의 문제였습니다. 아니 했어요? 딸이 아니고 며느리 얘기였습니다. 원래 뭐 딸 같은 관계죠. 며느리. 그런가요? 네. 그래서 한국인 며느리를 들여서 손주를 받기 때문에 한국의 문화와 그 다음에 한국 여성의 따뜻함에 대해서 깊은 인상을 받은 듯합니다. 네. 회장님 감사합니다. 네. 그러면 참 다음 인터뷰는 어떤 분하고 예정되어 우리 많이 들어봤죠? 레이 달리오. 레이 달리오. 예, 브리지워터 헤지펀드 매니저이고 사실 그 월가의 최근 들어서 월가의 가장 강력한 그 목소리를 내는 사람이죠. 네. 그래서 그 최근에 이제 새로운 책을 냈기 때문에 그 즈음에서 그 책 이야기도 좀 들어보고. 예, 한국 그 미디어 가운데서 중앙일보와 3프로 TV에 단독으로 그렇습니다. 인터뷰를 응해주셨습니다. 뭐 레이 달리오는 뭐 언제든지 저희가 그냥 그 인터뷰할 분 없으면 한번 해보려고 했던, 근데 이제 그럴 시간이 없었어요 저희가. 근데 이번엔 좀 여유가 생겨서. 그래요? 농담입니다. 그렇죠. 네. 뭐 이쯤 되면은 뭐 가볍게 콜 한 맞고 전화로 불러낼 만용을 부려봤습니다. 그렇습니다. 다음에는 예. 또 레이 달리오 인터뷰까지 저희가 그죠. 또 잘 찍어서 녹화해서 보내드리겠습니다. 자, 3프로 TV와 중앙일보가 함께 여러분을 위해서 또 저희를 위해서 열심히 만들고 있는 글로벌 머니톡, 오늘은 여기서 마무리하고 또 다음번에도 또 중요한 분들 또 현명한 분들과의 대화를 잘 모아서 여러분께 전해드리겠습니다. 저희는 여기서 마무리하고 인사드리죠. 고맙습니다. 감사합니다.